Constructor and destructor in C++. இப்போ வந்து அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து about constructor. In a class-based object-oriented programming, a constructor is a special type of a subroutine called to create an object. It prepares the new object for use, often accepting arguments that the constructor uses to set required member variables. A constructor resembles an instance method, but it differs from the method in that has no explicit return type. It is not implicitly inherited, and it is usually has different rules for scope modifiers. Constructor often have the same name as the declaring class. They have the task of initializing the object's data members and of establishing the invariant of the class. If the invariant is invalid, a properly written constructor leaves the resulting object in a valid state. Immutable object must be initialized in a constructor. Most languages allow overloading the constructor in that there can be more than one constructor for a class with differing parameters. Some languages takes consideration of some special types of constructor which concretely use a single class to create object and return a new instance of the class, are abstracted by factories which allows create object but can do so in various ways using multiple classes or different allocation schemes such as an object pool. There are three types of constructor: default constructor or zero argument constructor, parameterized constructor, copy constructor. First, default constructor பற்றி பார்க்கலாம். Default constructor is also known as a zero constructor. If the programmer does not supply a constructor for an instantable class, Java compiler inserts a default constructor into your code on your behalf. This constructor is known as a default constructor. You would not find it your source code, as it would be inserted into the code during the completion and exist. The behavior of the default constructor is language dependent. It may initialize the data members to 0 or other same values, or it may do nothing at all. In Java, default constructor refers to a nullary constructor that is automatically generated by the compiler if no constructor have been defined for the class or in the absence of any program defined constructors. இப்போ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரோட எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே இருக்குது. வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரோட செகண்ட் டைப் பார்க்குறோம். கன்ஸ்ட்ரக்டர் தட் கேன் டேக் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆர்குமெண்ட் ஆர் termed as a parameter constructors. When an object is declared in parameters constructor, the initial values have to be passed as arguments to the constructor function. The normal way of object declaration may not work. The constructor can be explicit or implicit. The method of calling constructor implicit is also called the shortened method. If we want to initialize fields of the class with your own values, then use parameterized constructor. Parameterized constructor ஓட எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் இது. இப்போ வந்து தேர்டு கன்ஸ்ட்ரக்டரோட இது பார்க்க போகிறோம். காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர். A copy constructor has one formal parameter that is the type of the class. The parameter may be a reference to an object. It is used to create a copy of an existing object of the same class. Even though both classes are the same, it counts as a conversion constructor. While copy constructor are usually abbreviated copycator, copy CCtar, they have nothing to do with class constructor used in net using the same abbreviation. இப்போ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரை பற்றி பார்த்தோம். கன்ஸ்ட்ரக்டரோட த்ரீ டைப்ஸை பற்றி பார்த்தோம். அதோட எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பற்றி பார்த்தோம். இப்போ அடுத்து வந்து டிஸ்ட்ரக்டரை பற்றி பார்க்குறோம். அபவுட் டிஸ்ட்ரக்டர். In object-oriented programming, a destructor is a method which is automatically invoked when the object is destroyed. It can happen when its lifetime is bound to scope and execution leaves the scope. When it is embedded in another object whose lifetime ends or when it was allocated dynamically and it is released explicitly. Its main purpose is to free the resources, memory
allocations, open files, sockets, database connections, resource locks, etc. In a language with an automatic garbage collection mechanism, it would be difficult to deterministically ensure the invocation of a destructor, and hence these languages are generally considered unsuitable for RAII. In such languages, unlinking an object from existing resources must be done by explicit call of an appropriate function. டிஸ்ட்ரக்டரோட சின்டெக்ஸ். இப்போ வந்து டிஸ்ட்ரக்டரோட சின்டெக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். C++ டிஸ்ட்ரக்டர் ஹாவ் த சேம் நேம் அஸ் த கிளாஸ் வித் விச் தே ஆர் அசோசியேட்டட் பட் வித் a title prefix. D. டிஸ்ட்ரக்டர் ஆர் declared with name this, whereas constructor are declared with this. Object Pascal. Destructor have the keyword destructor and can have user defined name but are mostly name destroy. Objective C. The destructor method have name DALLOC. PERL. The destructor method have name destroy. In the Mosi object system extensive, it is named demolish. PHP. In PHP 5+, the destructor method have name destruct. There were no destruction in prior version of PHP. Python. There are del methods called destructor by the Python 2 language guide, but they are actually finalizers as acknowledged in Python 3. Shift. The destructor method have name denit. இப்போ வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்டர் இன் C++ பற்றி பார்க்க போகிறோம். இட் இஸ் கால்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வென் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கோஸ் அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப் ஆர் வென் delete an object of a class and cannot be invoked explicitly. Calling delete can be considered as explicit destructor call, as whenever we call delete on object, destructor get called but directly destructor cannot be called. It does not receive any parameters, so cannot be overloaded. Destructor can be overridden and can't inherit them. Any class can have at most one destructor. Destructor can be a virtual to maintain the hierarchy of a destructor called inheritance. For polymorphic classes means a class having at least one virtual function. இப்போ வந்து டிஸ்ட்ரக்டரோட எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்குறோம்.